Number 6. Hezekiah only turned to God when he realized the enormity of the challenge before him. Mgbe ọ chọpụtara na ihe nwoke a biko enwekwa uru ọ bara. Mgbe ọ chọpụtara na inyekwu ihe onyinye, inye ihe ọbụla ọsịsị inye na ọ da solve the problem. Do you know it was after all ka Hezekiah weziere ihe onyinye niile ndị a nyesie Senakerib, mgbe ahụ ka o jiziri wee chigha azụ wee derie leta. Eche m ihe o ji nye onye bụ ka ọ nabazie ọ nara. Onyinye ahụ o nyere ya sị, oh, so no wonder this man is even afraid of me. O wee jezebe gịnị nọda na dee leta anyị agụ ọfụma, wee compile all ya, nye examples, nye history, ihe ha megoro ndị ọzọ. Ọ ka Hezekiah gụchaziri leta ka o ji wee chọpụta na ihe ha na ya na-agba mgba megwere gịnị karịrị ya. God answers when we turn to him. God answers. Now, one of the things Mwa discovered about God, but that Chineke ade ejekwe n'oku akpọrọ akpọ. Hello? Chineke ade eje ebe mere gịnị? Chineke ade eje ebe akpọrọ ya. Ọ da azụ oku onye kpọrọ. You must invite him. You must turn to him. You must realize your need of him. Ndị ọ na-aza onu iti mkpu ha bụ ndị bekuru ya. Those who cry to him, he turns to them in pity. He comes to their rescue. When Hezekiah realized that ihe niile o nwere ike ime as a human being na ya emecha anya ya mana enwero nke na work, he now turned to God. Did God answer him? It's time to turn to God. Have you not tried? Have you gịnị ka ị na-eche mgbe ekwensu hụrụ gị eze? Ọ ị na-eche? The way the devil has encompassed your life and your family, have you not come to realize that you cannot continue this way? That the time to call upon him is now. And when Hezekiah called, Chineke said, I will two things cause that. So I will send a blast. You might have blast. Now, I will send a blast, number one. Number two, I will send a rumor. May provoke rumor. Rumor. And what rumor did he hear? Immediately, he was still talking, and then somebody came and whispered to him, say, the enemies of your life will hear rumor this morning. I said they will hear rumor this morning. Rumor game make attention happen. You know, there's something. Look at Psalm 68. Psalm 68. Wow. And Psalm 68 verse 30. Let's read.
He says, rebuke the company of spearmen, the multitude of bulls, with the cows of the people, till everyone submit himself with pieces of silver. Scatter thou the people that delight in war. Onye nwe anyị ndị ibu agha na-atọ ụtọ. Chineke mekene chụsa ha. Ebe Senekareb bụ agha ka ọ laikere. Chineke nye agha n'iru, nye agha n'azụ, ọgba n'iru, ọgba n'azụ, ọkasitere Israel, ọkasitere Hezekiah. Why he was busy with his enemies, and that's the way God will keep your enemies busy fighting wars. Any power, any altar, si na ịma ṅụ mmiri tọgbọ iko, onye nwe anyị ga-keep ha busy fighting wars in the name of Jesus. Give them war because they love war. Ebe agha na-atọ ha ụtọ, onye nwe anyị mee gịnị? Nye ha agha. And finally, when we turn to God in prayer, God mobilizes angelic assistance and raises adversaries against our adversaries. N'ebe ahụ anyị gụrụ, ọ ekpere Hezekiah ekpere. In one night, naanị otu mmụọ ozi, one angel, gabigara n'ọmụmụ ụlọ ikwu ndị Assyria, chụtụ wee fozie 180,000 soldiers were lying dead. How many angels? One. So ofu mmụọ ozi. Ọ kwaje ọsọ ụzọ ka ọ gafere. Chineke sị ya, jekene mara ndị na-eme ihe a n'ọnụ ụzọ ama Jerusalem. Jee mara ndị na-eme ihe ahụ. Mmụọ ozi Jos jee patrol ka o jere. Tụfuzie ndị agha ozu 185,000. God will send an angel to your family this morning. Wherever, ebe ọ bụ na enwere ọgbakọ, ebe ọ bụ na enwere mgbakọ aka, ebe ọ bụ na enwere izu a na-agba, ebe ọ bụ na enwere nkwekọrịta megidere ndụ gị na ezinụlọ gị, n'ụtụtụ a onye nwe anyị na-ezipụ mmụọ ozi n'ebe ahụ. Listen, it is prayer that mobilizes the force that destabilizes your enemies. Oh, prayer. Ade ebetie na akwa, ade emetie na complain, ade emetie na mpesa. As long as you are still interested in complaining and crying for the devil, your problems will remain. But when you turn to God in prayer, God raises, mobilizes angelic assistance, and that's when your deliverance and victory comes. This morning, angels will move on your account. God is looking for men and women who are unyielding. Men and women who are decided. People who have come to a conclusion. It is either God or nothing else. No nani Chineke ga-egboro m mkpam. Anobo na itiko ya ọ na-asa anyị. Ka anyị guzoto n'okwu anyị. He will answer us. He answered Hezekiah. He will answer us. Fere ya aka, guzoto, fere ya aka, fere ya aka. Na-efere ya aka. Onye okwu ya niile bụ eziokwu. Onye okwu ya niile bụ na amen. Onye okwu ya niile eguzosite ebi face their enemies. Anyị ama face nwe ekwensu. Anyị ama face nwe ihe ịma aka n'iru na-eche anyị aka mgba. Naanị onye nwe anyị, naanị ya ga-emere anyị ya. Naanị Jizọs, naanị Jizọs, naanị ya ga-eburu mkpa m niile, ibu arọ m niile, aghaghị dị mfe, ebe m matara na Jizọs bụ eze. Naanị Jizọs,
Nani Jesus, Nani Eburu Bambile, Ibarambile, Ebe mata na Jesus nunke. Nani Jesus, Nani Jesus, oh Nani ya, Eburu Bambile, Ibarambile, I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you. Oh Lord, I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you. Oh Lord, oh Lord, I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you. Oh Lord, I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you. Oh Lord, now is a truth written here. Setiara ya aka gị n'ụtụtụ a si onye nwe anyị naanị gị ka mma. Onye nwe anyị adịghị m ike ma ị dị ike. Lord, take over my battles. Take over my battles. I have realized on my own I am not competent. I cannot do it. Onye nwe anyị agha chere m karịrị m. Abụghị m ime ya n'onwe m. Ike m ezughị ya. Amamihe m ezughị ya. Ọgụ isi m ezughị ya. Lord, I lift my hands unto you. Onye nwe anyị mesetịrị gị aka. Ọ bụrụ na ị zọpụtaghị m, onye ga-azọpụta m. Ọ bụrụ na ị nyeghịrị m aka, alawo m uri n'iyi. Ọ bụrụ na ị zọpụtaghị m n'aka onye iro, ọ bụrụ na ị gbaghara m ọgụ, ọ bụrụ na ị kwughị ọnụ m, onye nwe anyị mmiri a ga-erikpu m. Mmiri a iju mmiri a ga-eburu m. Lord, help me. Father, I lift my hands unto you. Lord Jesus, I cannot do it on my own. Lord Jesus, I cannot stand in this battle by my own strength. I cannot stand by my own understanding. I cannot stand by my own intellect. I cannot stand by my own resources. My own capabilities are inadequate. My capabilities are insufficient. My abilities cannot suffice. Lord, I am weak. I am feeble, but you are strong and mighty. Take over my battles. Take over my battles.
battles. I turn to you. Lord, I turn to you. Today I turn my face to you. Like King Hezekiah did. I return to you, Lord. This morning, my eyes are on you. Onye my name no kolilanya mde. Nebe no kamne setiaka. Nyeremaka. Inyaka nke ndị na-enweghị inye aka. Ị na-ekwu ọnụ nke ndị na-enweghị ọnụ okwu. Gị bụ ike nke ndị na-enweghị ike. Lord, help me. I cry to you this morning. Lord Jesus, if you allow me alone, I will fail. If you allow me alone, the enemy will destroy me. If you allow me alone, I cannot win victory. I cannot be victorious. I cannot be successful except you help me. Lord, I lift my hands unto you today. Onye nwe bịa nyere m aka. Take over my battles, Lord. Take over my battles, Lord. Every battles of my life, every battles of my family, every battles of my ministry, every battles of my marriage. Lord, take over. Lord, take over. Take over. You took over the battle of Hezekiah. Lord, take over my battles. Lord, take over my battles. Lord Jesus, take over my battles. You are my warrior. You are my captain. You are the Lord of hosts. You are my Lord of hosts. Take over my warfare. Take over my battles, Lord. Lord, I need you. I need you. I need you. I need you, Jehovah. I need you. I need you in my daily confrontations. I need you in my daily warfare. I need you in my warfare in the morning. In the afternoon, Lord, I need you. In the night, oh Jehovah, I need you. I cannot stand alone. I cannot stand without you. I need you, Lord. I lift my hands unto you. Lord, without you I am weak. Without you I am vulnerable. Without you I cannot face my enemies. Without you I will become a victim. Oh Lord, I need you. Precious Lord. Jesus. Enwere strategic warfare Hezekiah stepped into. Abịabụrụ na-agwa ya nekwe ihe eze Asiria kwuru. Ọbanye na-ekpere. Mana the more na-ekpe ekpere, the more ka the man na-afụ ọsọ. Eze Asiria wee dee leta. And ihe o dị na leta bụ aha Jehova ka ọ na-ekwujọ. Hezekiah wee nara leta. Wee jee n'iru Chineke baa n'ebe ịchụ aja. Gbasara Chineke leta eze Asiria dere. Wee sị ya Chineke ị na-agụ akwụkwọ gụrụ. Chineke ị na-ahụ ụzọ lekwe ihe nwoke a dere. Chineke ị na-anụ ihe lekwe ihe nwoke a na-ekwu banyere aha gị. Hezekiah turned the battle over to God. Enwere ike nwere leta iji bịa n'ebe a. But I am sure in your own situation, ekwensu na ndị oji akwara ngwa ọrụ ekwuo n'okwu nkwujọ dị iche iche. Ekwuo n'okwu nkọcha dị iche iche. Reproach. Ngwa ka asị Chineke,
ị nwere ntị ị na-anụ ihe. Onye nwe anyị ị nwere anya ị na-ahụ ụzọ. Onye nwe anyị lekwe etu ndị mmadụ si ekwuja aha gị n'ihi ọnọdụ nọ n'ime ya. Open your mouth before God. Say, Lord, I turn over this reproach to you. They have reproached your name for my sake. Onye nwe anyị ndị amarọ gị ekwuja n'aha gị n'ihi ọnọdụ m. Onye nwe anyị nụzie ihe a ha na-ekwu. Lord, hear them. Hear their blasphemy. Hear their blasphemy. Onye nwe anyị okwu efu niile nke mmadụ ọbụla kwuworo n'ihi ọnọdụ nọ n'ime ya. Lesi n'eluigwe ledata anya. Ị nwere ntị ị na-anụ ihe. Onye nwe anyị nụrụ mkpụjọ niile. Onye nwe anyị nụrụ all their reproach. Nụrụ all their blasphemy. Nụrụ every froward thing they have uttered against your name. Ihe niile ụzọ niile esiwo okwujọ aha gị n'ihi ọnọdụ m. Lord, turn your ears. Turn your ears to their blasphemy. Turn your ears to their ridicule. Turn your ears to their blasphemy. Turn your ears to their reproach. Let the reproach of the heathens come unto you, O God. Let the reproach of the heathens ascend unto your ears. Lord, you can see all things. You see the hearts of our enemies, how they reproach us, how they blaspheme your name, how they speak proud things against your holy name. Lord, look upon us. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus batara. Jesus, ask the Lord to respond to their reproach. Ask the Lord to respond to their blasphemy. Ask the Lord to respond to their mockings. Every mockery we have suffered. By the power of his name, let the Lord respond. Konye wa Isayachiha. Konye wa Isayachiha. Ikwe mo niile. Konye wa Isayachiha. Okwu nkwata niile. Konye wa Isayachiha. Okwu efu niile. Konye wa Isayachiha. Okwu nkwata niile. Wherever his name has been blasphemed, Lord, respond. Jesus, Jesus, oh Jesus, onye kasomi mo, iye niile na magwe, mgbe Jesus matara. Jesus anyị kpere n'aha Jizọs. Were aha Jizọs guzogide ekwensu taa. Eze Asiria sị na ya bibiri Samaria, bibie Hamat, bibie Eden, bibie Rizef. List ọ na-agụ karịrị akarị. Mana ihe ọ sọrọ ya gụba afa ga-ama mba ya na list ahụ. Anyị ga-agwa ekwensu, no matter any altar o ji wee na-ebu agha n'ezinụlọ gị, your own case is different. No matter altars na-ebu agha n'ọfịs ebe ị na-alụ ọlụ, n'ọma ahịa ebe ị na-azụ ahịa, your own case is different. Resist the devil. My name will never enter into the list of his victims. List of victims, list in them, my name will not be there. My name will not be there. With the blood of Jesus, I erase my name
from the list of victims. I erase my name from the list of failures. I erase my name from the list of non-entities. I erase my name from the list of captives in the hand of the enemy. My name will not be there. My family's name will not be there. I erase it. I erase it. I erase it. Even if the enemy is killing a whole generation, I will be an exception. I will not die in the hand of the enemy. I will not suffer the fate that the enemy puts upon me. In the name of Jesus, my destiny is different. My case is different. My situation is different because I have a different God. Their God is not my God. Their rock is not my rock. Our rock is Jehovah, the man of war. Our rock is Jehovah, the ancient of days, who never lost any battle. Because the Lord never loses any battle, I will not be a victim. I refuse to be a victim. Every list of victims, I expunge my name. I expunge my name. I expunge my name from the list of victims. I expunge my name from every wicked list the enemy is writing. In the name of Jesus, my name will not be there. My family's name will not be there. My family members, their name will not be there. I erase their name. I erase my name. I erase the name of my family in the list of victims, in the list of failures, in the list of captives. In the name of Jesus Christ. Lord, have your way. Have your way. Jesus Christ. God gave two answers to the prayer of Hezekiah. He said, I will send a blast. I will send a rumor into the camp of the enemy. And God raised rumors and persecutors for the enemies of Israel, to further decimate the enemy. Onye nwe anyị zipụrụ otu mmụọ ozi n'abalị si ya ngwa gaa n'ụlọ ikwu ndị Asiria, gabiga n'ebe ahụ. Mmụọ ozi banye gbarikọọ ihe niile, chi na-efo n'ụtụtụ, ebe niile eburu ozu ndị agha, ozu ndị agha, ozu ndị agha. Ngwa anyị ga-ekpe ekpere. Lord, send a blast. Lord, send a rumor. Lord, send an angel into the camp of my oppressors. Ebe niile agbara izu, ebe niile a na-eme nzukọ, ebe niile nwere nnọchigide n'agha. Eze ndị eze, mmụọ na-eri mmụọ, ị na-eme ihe asịsị emena n'ihi m. N'ihi ịhụnanya ị nwere n'ebe nnọ, ị na-eje ebe asịsị ejena. Onye nwe anyị sipụ mmụọ ozi gị. Every camp of the wicked whose face have been set against my life, Lord, release an angel. Lord, send rumor to them. Lord, send a blast into their camp. Open your mouth and pray right now. Send a rumor, send a blast, send an angel. Lord, send a rumor. Lord, send a blast. Lord, send an angel. Let the warring angel be released from heaven. Let the angel of war be released from heaven into the camp of the wicked, into the camp of my oppressors, into the camp of my adversaries. Ebe ọ bụ na agbara afa m n'okwu arụsị, ebe niile ewuru ebe ịchụ aja niile nke na-ekwu okwu ọjọọ megide ndụ m, megide ezinụlọ m, eze ndị eze gaa njem.
onye nwe ndị nwere gaa njem, mmụọ na-eri mmụọ gaa njem, ọbata obi n'agha gaa njem. Hey, Lord, release your angel, release your warring angel. Every camp of conspirators, wherever an evil conspiracy has been hatched against my life, Lord, today let an angel go forth. Lord, today let a rumor go forth. Father, today let's send a blast into the camp of the wicked. Send a blast into the camp of the wicked. Let a blast, let a rumor visit them today. Let an angel visit them today. Angelic visit today. Oh Lord, we provoke your warring angel. We provoke your warring angel. We provoke your warring angel on our behalf, on behalf of our families. Let the angels go forth. Jesus, he did get you. Amama wonagi akuzorom nagi odiye ikuka gememo ebi na dindu ebi na burumeze abumonye meri oge nile ebi na dindu ebi na burumeze abumonye meri oge nile Chukwu na mabawo nagi eguzoro nagi weye kwesu gemem ebi na dindu gina buru meze abumonye meri oge nile Baby, Jesus, he did get you. Kume, baby, otakanelu, he did get you. Amaba wonagi, eguzoro nagi, odiye kuka gebemo. Baby na dindu gina buru meze abumonye meri oge nile Ayi mere na Jesus Christ. Amen. Ayi mere na Jesus Christ. Father, we thank you. Lord, we exalt you. Onye nwe ndị nwe ka ịbụ ọbata obi ebe aha gị. Ị na-alụ mgbe ike gwụrụ mmadụ ụwa. Onye nwe anyị n'ụtụtụ a, anyị achọpụta na anyị ezughị. Onye nwe anyị ike anyị ezughị. Eze ndị eze ume anyị ezughị. Ọ bụrụ na ị hapụ anyị, anyị ga-abụ ndị a dọrọ n'agha. Anyị agba na mgba nụọ ọgụ ọtụtụ arọ, mana enweghị ihe anyị nụtara. Ya mere n'ụtụtụ a, dịka Hezekiah, we turn to you. Lord, we confess you are our only hope. You are our only chance in this battle. Olileanya anyị niile bụ n'ebe ị nọ ka ọ dị.
ọgụgụ isi anyị ezughị inye anyị mmeri. Ọkpụkpụ aka anyị apụghị inye anyị mmeri. Ihe anyị nwere n'aha mmadụ anyị bụ ihe ndị ezughị inye anyị mmeri. Therefore, Lord, we turn to you today. You are the helper of the helpless. Lord, help us. You are the helper of the helpless. Lord, help us. Send help from Zion today in the name of Jesus. Hezekiah tikuru gị n'ụbọchị ahụ. Onye nwe anyị iwe saa ya. Izipụrụ rumor, zipụ blast, sinye mmụọ ozi. Ya mere Jehova, otu ahụ ị dị na mbụ, etu ahụ ka ị ka dịkwa taa. Etu ahụ ka ị ga-adịgide ruo mgbe niile ebighị ebi. Ya mere ndị na-enweghị ume na-akpọ gị n'ụtụtụ a. Ndị na-enweghị ike na-akpọ gị n'ụtụtụ a. Ndị na-enweghị olileanya na-akpọ gị n'ụtụtụ a. Bịa ngwa ngwa nyere anyị aka n'aha Jizọs. Hezekiah accepted wrong, yet there was no peace for him. Hezekiah gave gifts, yet his gift could not placate his enemy. The more he gave, the more the enemy demanded. Onye nwe anyị ọtụtụ ezinụlọ nọ n'ebe a. Ndị na-achụ aja dị iche iche na-eche na udo ga-adị, mana onye iro nyere ha ezumike. Ya mere n'ụtụtụ a, onye nwe anyị ị na-agba ọgụ ndị na-enweghị ike. Ya mere arịọ m gị dịka onye ozi gị, si na Zion ziere ụmụ gị inye aka. Every family left at the mercy of their adversary, Lord, from Zion, from your throne in heaven, send a blast. Lord, from your throne in heaven, send a blast. There are individuals here fighting against enemies too strong for them. They have tried every method. It's not working. But today we bring the matter to you. Today we bring that case before your court. Onye nwe ị na-ezite inye aka n'ebe ndị na-enweghị inye aka. Every battle confronting your people against the enemy that is too strong for them, Lord, bring salvation to your children in the name of Jesus. There are those who delight in war. Therefore, I declare, every adversaries of their lives who take pleasure in fighting against them, Lord, give them wars. Every adversaries of your children that delight in war, today we ask, keep them busy fighting wars. In the morning they will fight wars. In the afternoon they will fight wars. In the night they will fight wars. They will fight wars until they forget your children in the name of Jesus. In their secret places, keep them busy with war. Keep them busy with war. From the beginning of the year to the end of the year, keep them busy with wars. In the name of Jesus Christ. Ese ndị ese, ị na-eme ihe asịsị emena n'ihi ndị hụrụ n'anya. Ị na-eje ebe asịsị ejena n'ihi ndị hụrụ n'anya.
dike na ọgba agha sọ njem ugbu a. Onye ukwu na ọgba agha zọgharịa njem ugbu a. N'ezinụlọ dị iche iche sọ njem dike gị, sọ njem dike gị, sọ njem dike gị. N'okwu arụsị niile ebe edere aha ụmụ gị tụnye, sọ njem dike gị, sọ njem dike gị. N'okwu ndị otu nsọ niile ebe a na-achụ aja, ebe a na-amụ incense, ebe a na-amụ kandụl n'isi ndị gị, sọ okwu dike n'ebe ahụ, sọ okwu dike n'ebe ahụ, sọ okwu dike n'ebe ahụ. Mee ihe eji mara dike n'ebe ahụ. No, Jesus. Wherever there is an evil gathering, ebe ọ bụ na enwere ọgbakọ ọjọọ, Lord, send an ambush. Send an ambush against the enemies. Send an ambush against their enemies. Onye nwe anyị ka a mara ha n'ọnya n'aha Jesus. I declare over your children this morning, you are leaving this place to break records. You are leaving this place to set new records. Akụkọ ihe akọtụbeghị, akụkọ ihe ọma akọtụbeghị n'ezinụlọ gị. Akụkọ ihe ọma akọtụbeghị n'agbụrụ gị. You will be the first to create that history. In the name of Jesus. Akụkọ ihe ọma ga-afịa ụzọ. Akụkọ ga-aba akọ eripitie ya na mba kwuru mba. Ọ bụrụ ihe ama, ihe ọmụmatụ ihe Jehova na-eme. Ana m ekwusa ya n'isi gị na mgbe otu a n'aha Jizọs. Nara ekene eze ndị eze ka ebunye gị enu. Ị na-aza anyị.